Good morning, students. Today we can discuss about the otosclerosis. Otosclerosis or hardening of the ear that results from the formation of an abnormal spongy bone like bone growth along the stapes in the middle ear. അതായത് ഓട്ടോസ്ക്ലിറോസിസിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഹാർഡനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആൻ അബ്നോർമൽ സ്പോഞ്ചി ബോൺ ലൈക്ക് ബോൺ ഗ്രോത്ത് അലോങ് ദ സ്റ്റേപ്പിസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഇയർ. മിഡിൽ ഇയറിലുള്ള സ്റ്റേപ്പിസ് ബോണിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു ബോൺ ഉണ്ടായി വരും. With the new bone growth, the stapes becomes immobile, prevents transmission as sound vibration into the ear, leading to conductive hearing loss. അപ്പോൾ പുതിയ ബോൺ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ ഓട്ടോസ്ക്ലിറോസിസ് യൂഷ്വലി അഫക്റ്റ് ബോത്ത് ദ ഇയേഴ്സ്. ഇതാണ് സ്റ്റേപ്പിസിൻ്റെ അവിടെ പുതിയൊരു ബോണായിട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്നത്. Then classifications. There are mainly two types of classification, that is the histological otosclerosis and the clinical otosclerosis. What is the first one is the histological otosclerosis. This type of otosclerosis does not produce any symptoms during life, but it's revealed only at a postmortem. അതായത് ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല, പിന്നീടാണ് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Then clinical otosclerosis. There are three subtypes, that is the stapedal otosclerosis, cochlear otosclerosis, mixed otosclerosis. മൂന്ന് തരത്തിലാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്: സ്റ്റേപ്പിഡൽ, കോക്ലിയർ ആൻഡ് മിക്സ്ഡ്. First one is the stapedal otosclerosis. The otosclerosis focus may produce ankylosis of the membranous labyrinth. Then cochlear otosclerosis means the otosclerosis process encroaches upon the membranous labyrinth, producing sensory neural definitions. Then mixed otosclerosis. Otosclerosis causes both fixation of the stapes as well as involvement of the labyrinth, so that there are mixed hearing loss ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റേപ്പിഡൽ ഓട്ടോസ്ക്ലിറോസിസിൽ എങ്ങനെയാണ്? മെയിൻലി പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ആങ്കിലോസിസ് ഓഫ് ദ മെംബ്രേനിയസ് ലാബിരിന്താണ്. കൊക്ലിയറിലാണെങ്കിലോ എൻക്രോച്ചസ് അപ്പോൺ ദ മെംബ്രേനിയസ് ലാബിരിന്ത്, പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെൻസറി ന്യൂറൽ ഡെഫ്നെസ്. Then what are the causes? That is the generic causes, genetic causes, viral infection, measles and other ear conditions. Clinical manifestations, mainly the hearing loss, dizziness, tinnitus, roaring, buzzing the ear, vertigo, headache and earache. The next is the diagnostic evaluation. The diagnostic evaluations is mainly history, physical examination, tuning fork test, audiometry test. Then tympanocentesis, that is fluid for middle ear sent for culture. Then CT scan, that is collection of fluid in ear and mastoid region, abscess formations. MRI, that is evaluation of tumor and soft tissue. Then audiography to assess the hearing loss. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ടും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്: ഹിസ്റ്ററി, ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, ദെൻ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ടെസ്റ്റ്, ഓഡിയോമെട്രി ടെസ്റ്റ്. ദെൻ ടിമ്പാനോസിന്തസിസ് ചെയ്യും, കൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് CT സ്കാൻ നോക്കും, MRI ആൻഡ് ഓഡിയോഗ്രഫി. Next is the management. That is otosclerosis may slowly get worse. The conditions may not require treatment until you having severe hearing problems. Medications such as fluoride, calcium or vitamin D may help to slow the hearing loss, but the benefits have not yet been proven. No medical treatment exists for this form of deafness, but amplifications with the hearing aid may be helpful. Then administer analgesics such as ibuprofen, oxycodone, acetaminophen. Hearing aid may be used to treat the hearing loss. The general measures, that is avoidance of noiseful environment, sideline position, continuous applications of medications, high protein diet. Then surgical management, that is the stapedectomy.
The removal of portion of the sclerotic stapes, foot plate of stapes, or complete removal of the stapes are the and the implant with the prosthesis to maintain the suitable conductions. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്തസിസ് വെച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. Then stapedectomy, that is the modern surgery called stapedectomy, is performed by drilling a small hole in the stapes foot plate with a micro drill or laser and the insertion of a piston like a prosthesis. Next is the nursing assessment, that is history of onset and progression of the symptoms, extent of hearing loss via audiometry, Rinne test to evaluate the loss of air conduction, then Weber test. Next is the complications, that is the complete deafness, nerve damage, infections, dizziness, pain or blood clot in the ear after the surgery. Okay, thank you. Next condition is the labyrinthitis. The labyrinthitis is an inner ear disorder. നമ്മുടെ inner ear disorder ആണ് labyrinthitis. The two vestibular nerves in your inner ear send your brain information about your spatial navigations and balance control. അപ്പം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ബാലൻസ് കൺട്രോൾ തരുന്നതും സ്പെഷ്യൽ നാവിഗേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് nerves ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്നതാണ് എന്ത് labyrinthitis. When one of these nerves becomes inflamed, it creates a condition known as the labyrinthitis. Symptoms include dizziness, nausea, and loss of hearing. Then next is we can see the definitions. Labyrinthitis is the inflammation of the inner ear caused by viral or bacterial infections, which is characterized by hearing loss, vertigo, and usually nausea and vomiting. Resolves on its own in 1 or a few weeks, depending upon the severity of the infection. Next is the risk factors. The risk factors are smoking, alcoholism, allergies, and ototoxic drugs. The next is the etiology. What are the etiological factors that causes the labyrinthitis? Mainly the etiological factors are bacterial labyrinthitis, viral labyrinthitis, and vestibular neuronitis. Then what are the causes of bacterial labyrinthitis? Mainly the bacterial labyrinthitis is caused by otitis media, cholesteatoma, bacterial meningitis. Then the viral labyrinthitis. Viral labyrinthitis വരാനുള്ള കാരണം upper respiratory tract infections, measles, mumps and rubella. Then vestibular neuronitis. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള etiological factors. The next is the pathophysiology. Mainly the pathophysiology, mainly the etiological factors. What are the etiological factors? That is the bacterial infections, viral infection. These etiological factors causes the inflammation of labyrinth and ossifications of spaces and ossification of spaces that leads to vertigo and hearing loss. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഇത് ഇറ്റിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം എന്തുണ്ടാകുന്നു ലാബിരിന്തിന് ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകും ദാറ്റ് കോസ് ടു ഓസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പേസസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് കോസസ് ദ വർട്ടിഗോ ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. മെയിൻലി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ള സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് നോക്കാം. vertigo, nausea and vomiting, nystagmus, tinnitus, sensory neural hearing loss, balance problems, oral fullness, otalgia, fever and depression. Then next is the diagnosis. Diagnosis mainly history collection, physical examination. Physical examination le main ആയിട്ട് നമ്മൾ otoscopy, hearing acuity, Romberg test. Then next audiometry test. Then pharmacological management. മെയിനായിട്ടും ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഫോർ വെർട്ടിഗോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലിസിൻ. ദെൻ കൺട്രോൾ നോസിയ ആൻഡ് വൊമിറ്റിംഗ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റി എമിറ്റിക്സ് കൊടുക്കും. ദെൻ ഡൈസിപ്പാമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സെഡേറ്റീവ്സ്. ദെൻ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രെഡ്നിസലോൺ. ദെൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് മെയിനായിട്ടും കോപ്രോഫ്ലോക്സാസിൻ ആൻഡ് അമോക്സിലിൻ. ആൻറ്റിവൈറൽ അസൈക്ലോവിർ ആൻഡ് വാലാസൈക്ലോവിർ.
നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ റിലീവ് വെർട്ടിഗോ സിംറ്റംസ്. നമുക്ക് വെർട്ടിഗോ സിംറ്റംസിനെ എങ്ങനെ റിലീവ് ചെയ്യാം? ദാറ്റ് first, avoid sudden changes in position. Advise the patient to avoid sudden changes in position. Then avoid sudden movements. Then sit still during a vertigo attack. Then get up slowly from a lying down or seated position. Avoid watching television, computer screens, and bright or flashing lights during a vertigo attack. Then low lights, use the low lights. Then quiet environment. Avoid operating heavy machineries or riding vehicles. Then habituation exercises. മെയിനായിട്ടും കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാൻഡ് ഡാഡ്രോഫ് എക്സസൈസ്. Upright position. Lie down to one side while the head should be in a 45-degree angle. Sit back after 30 seconds. Repeat it on other side. അപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് ഡാറോഫ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുക. ദെൻ ലൈ ഡൗൺ ടു വൺ സൈഡ് വൈൽ ദ ഹെഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എ 45-degree ആംഗിൾ. ദെൻ സിറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ 30 seconds. ദെൻ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ അതർ സൈഡ്. ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. The next is the surgical management. The surgical management are surgical excision of cholesteatoma, then labyrinthectomy. The next is what are the complications. Complications mainly occurs are the meningitis, permanent balance disability, permanent hearing loss. Next is pre-operative care. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ, റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ലബോറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്, അസസ് ദ ഹിയറിംഗ് അക്യൂറ്റി, അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു കീപ് ദ ഇയർ ഡ്രൈ, അവോയ്ഡ് ഇൻസേർട്ടിംഗ് എനിത്തിങ് ഇൻ ദ ഇയർ കനാൽ, അഡ്മിനിസ്റ്റർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. ദെൻ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ. പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ മെയിൻലി ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? Bed rest for 24 hours. Provide comfortable position. The patient lies with operated ear upwards. Then elevate the head of the bed to reduce swelling and pressure on operated side. Instruct the patient to keep the ear dry for 4 to 6 weeks after the surgery. Then apply external dressing, apply warm compression, administer antibiotics, analgesics, assess the hearing acuity. Next is the nursing diagnosis. The nursing diagnosis are mainly എന്തായിരിക്കും? pain related to irritation, nerve pressure as evidenced by pain scale score. Then disturbed sensory perceptions, that is auditory, related to labyrinthitis as evidenced by decreased hearing. Impaired verbal communication related to hearing loss as evidenced by decreased communication. Self-esteem disturbances related to changes in body function. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലാബിരിന്തൈറ്റിസ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഓവർവ്യൂ? ലാബിരിന്തൈറ്റിസ് അതായത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്നർ ഇയർ ആണ്. മെയിനായിട്ടും ബാക്ടീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ നെർവ്സിനൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. മെയിനായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ആ സിംറ്റംസ് മെയിനായിട്ടും വെർട്ടിഗോ വെർട്ടിഗോ ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ്. സെൻസറി ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടാവും, ഓറൽ ഫുൾനെസ് ഉണ്ടാവും, ടൈനൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവും, നിസ്റ്റാഗ്മസ് ഉണ്ടാവും, ഓട്ടോറിയ, ഒട്ടാൾജിയ, ഫീവർ, അങ്ങനെ നെക്ക് പെയിൻ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വെർട്ടിഗോയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.